ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉಲ್ಬಣಗಳು ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಇಂಧನದ ಹರಿವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತು ಕೇವಲ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜಯ್ ಜಾಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಆಟ್ರಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ವಲಯವು ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜಾಹೀರಾತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ವಲಯವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಹಬ್ಬವು ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು 9 ಶುಭ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 9 ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಆರತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಉತ್ತರ ವಾಹಿನಿ ನರ್ಮದಾ ಪರಿಕ್ರಮ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಬಾತ್ಮೀದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೂರಗಾಮಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ತುಳಸಿ ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನೆಟ್ ಗುಪ್ತಚರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ 2035ರ ವೇಳೆಗೆ 16,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಮಾಣು ನಿರೋಧಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇರಿಸುವ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೇಲೋಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೀನ, ಸುಧಾರಿತ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಇಂದು ಒಟ್ಟು 48 ನಿಗದಿತ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜೆಡ್ಡಾ ನಡುವಿನ 16 ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೆಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಿಂದ ತಲಾ 1 ರಿಟರ್ನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕೋಝಿಕೋಡ್ನಿಂದ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಅಂದಾಜು ಕುರಿತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಗುಂಪು ಐಜಿಎಂಇ 2025ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ 1990ರಲ್ಲಿ 1,000 ಜೀವಂತ ಜನನಗಳಿಗೆ 57 ಸಾವುಗಳಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ 17ಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 70% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ 79% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 1990ರಲ್ಲಿದ್ದ 177ರಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ 27ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕಗಳು, ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ, ಜನನಿ ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ 16ರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಿರಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಬಾರ್ಕ್, ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ, ಮಾಳವಿಕಾ ಬನ್ಸೋದ್ ಮತ್ತು ಇಶಾ ರಾಣಿ ಬರುವ ಸಹ 16ರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಳವಿಕಾ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ಎಸ್ವೈ ಸುಂಗ್ ವಿರುದ್ಧವೂ, ಇಶಾ ರಾಣಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಅಮಾಲಿ ಶುಲ್ಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಇಂದಿನಿಂದ 3 ದಿನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿಂದು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮಗಳು 2026ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಟೋಲ್ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಲ. ಇರಾನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರ. ಆರ್ಲಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ 7:45 Ākashvāñi presents Morning News. Good morning. I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Union Cabinet approves small hydropower development scheme worth 2,585 crore rupees to boost clean energy initiatives in remote and rural areas. Government amends National Highways Fee Rules 2026 to strengthen toll compliance and digital enforcement. Air India and Air India Express to operate 48 flights to and from West Asia region today. Iran hits Qatar's Ras Laffan industrial city, causing extensive damage. Doha orders Tehran's diplomats and military to leave country at earliest. Vibrant 9-day festival of Chaitra Navratri begins today, marking the beginning of Hindu New Year. And in IPL cricket, Ishan Kishan to lead Sunrisers Hyderabad as Pat Cummins to miss initial matches due to injury. And now the news in detail. The Union Cabinet approved the Small Hydropower Development Scheme for the period 2026-27 to 2030-31 with an outlay of more than 2,584 crore for the installation of small hydropower SHP projects of an approximate capacity of 1,500 megawatts. This is likely to bring in 15,000 crore rupees of investment in the small hydro sector, giving a boost to the clean energy initiative, investment in remote and rural areas, and creating significant employment opportunities. Briefing media in New Delhi after the cabinet meeting yesterday, Information and Broadcasting Minister Ākashvāñi said that the scheme will also incentivize the states to prepare the detailed project report for about 200 projects to create a pipeline of small hydro projects in future. स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ये रन ऑफ द रिवर यानी बिना बांध बनाए. This run of the river concept without making a dam, without very big displacement or environmental issues is based on the natural flow of the river to generate power. Around 7,000 sites have been identified across the country where run of the river small hydropower can create up to 21,000 megawatt capacity. The technology is already successfully implemented in several countries
studies, such projects run very well in many countries in the world. Small hydropowers. The Union Cabinet also approved Bharat Udyogik Vikas Yojana Bhavya to develop 100 plug-and-play industrial parks with an allocation of 33,660 crore rupees. In a significant step towards strengthening farmer welfare and advancing the vision of Atmanirbhar Bharat, the Cabinet approved MSP funding of over 1,718 crore rupees to the Cotton Corporation of India (CCI) for the cotton season 2023-24. Moreover, the Cabinet also approved the construction of over 101-kilometer long 4-lane access-controlled National Highway 927 from Barabanki to Bahraich in Uttar Pradesh at a cost of more than 6,969 crore rupees. The government has notified the amendment of National Highways Fee Rules 2026 to strengthen toll compliance on national highways. These rules will further enhance transparency in toll operations, boost investor confidence, and provide legal and financial safeguards. We have a report. The National Highways Fee, Determination of Rates and Collection, Second Amendment Rules 2026 will provide a structured recovery mechanism in cases of unpaid user fee. It has been introduced to strengthen digital enforcement of toll collection and to ensure efficient and transparent realization of user fee on national highways. The mechanism also includes a technology-driven electronic notice system wherein electronic notices will be issued to registered vehicle owners specifying vehicle details, date, location of passage, and the amount payable. These notices will be served through SMS, email, mobile-based applications, or other electronic means and will also be made available on a designated online portal. Rishu Jaiswal, Ākashvāñi News, Delhi. The Central Election Committee meeting of BJP was held at party headquarters in New Delhi yesterday. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, BJP President Nitin Nabin and other senior party leaders attended the meeting. The meeting was held to finalise the name of the candidates for the upcoming assembly polls in Puducherry. The Election Commission has carried out a major reshuffle of administrative and police officials in West Bengal. The Commission has removed 11 district magistrates who also serve as district election officers. Officials in the districts, including Cooch Behar, Jalpaiguri, Malda, Murshidabad, Nadia, and North and South 24 Parganas, have been replaced. Earlier, 5 DIG ranked officers were also removed. The Commission said the order takes immediate effect, directing officers to assume charge and submit compliance reports by 3 p.m. today. Removed officials will not be assigned election-related duties until the process concludes. President Draupadi Murmu, who's on a 3-day visit to Uttar Pradesh, will visit the Sri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya today. The President will perform darshan and aarti and will also participate in Sri Ram Yantra Sthapna event. Later in the day, she will depart for Mathura Vrindavan, where she will take part in various programs and will perform darshan and pujan. Our correspondent reports that the President will attend Vedic rituals at the Ram Mandir in Ayodhya and will be present for the installation of the Sri Ram Yantra on the temple's second floor on the first day of Chaitra Navratri, also known as the Hindu New Year. According to General Secretary of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, Champat Rai, the Sri Ram Yantra was brought to Ayodhya 2 years ago. Based on Vedic mathematics and geometric patterns, the Yantra is regarded as the sacred symbol believed to channel divine energy and positive spiritual vibrations. It was being worshipped before Raja Ram from 12th March and will be placed on the second floor of the Ram temple during the ceremony. During her 3.5 hour stay, the President will also felicitate workers involved in the temple's construction. Around 7,000 people are expected to attend the event, including saints, dignitaries, and contributors associated with the construction of the temple. A spiritual leader, Mata Amritanandmayi, will also participate in the function with around 1,000 devotees. Sushil Chandra Tiwari, Ākashvāñi News, Ayodhya. The vibrant festival of Chaitra Navratri has begun today, with devotees across the country celebrating the 9 auspicious days with great zeal and devotion. The 9-day festival commenced with the offering of morning aarti at temples
including in the national capital, where large number of devotees gathered to seek blessings. More details from our correspondent. Navratri, which means 9 nights, is dedicated to the worship of goddess Durga and her 9 forms collectively known as Navdurga. Each day is devoted to a different manifestation of the goddess, symbolizing power, purity and wisdom. Though 4 Navratris are observed annually, Chaitra Navratri and Shardiya Navratri are the most widely celebrated. Chaitra Navratri holds special significance as it coincides with the onset of spring and the beginning of the Hindu New Year, symbolizing spiritual purification and new beginnings, which is celebrated in various forms across the country. Devotees observe fast during the 9 days, consuming sattvic food. Special prayers, bhajans and arti are performed daily, with homes and temples reverberating with devotional fervor. The festival also marks the worship of the divine feminine power, Shakti. With Rohan Shiva Mishra for Ākashvāñi News, Delhi. Prime Minister Narendra Modi today conveyed greetings to countrymen on Navratri. In a social media post, the Prime Minister wished that this divine occasion of worshipping Shakti bring happiness, good fortune, prosperity and excellent health to all. Mr. Modi prayed that the boundless grace of the Shakti Swaroop, Mother Durga, bring welfare to everyone, thereby infusing new energy into the nation's resolve for a developed India. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Wow, Vikram. The lifestyle, the board meetings, the influence. What's the secret? It's no secret. I'm a company secretary, a key managerial person in the company. That's serious power. Well, it is. You advise the board, you shape decisions, and with that comes authority, prestige, and a rewarding package. For complete details, visit www.icsi.edu. Step into the corporate sector and build a career that defines growth. Welcome back. You're listening to the morning news. Air India and Air India Express will operate a combined total of 48 scheduled and non-scheduled flights to and from the West Asia region today. Both carriers will maintain their regular services to Jeddah and Muscat, including 16 flights between India and Jeddah. Air India will operate one return service each from Delhi and Mumbai, while Air India Express will fly from Bengaluru, Hyderabad and Kozhikode. Muscat will see 6 scheduled flights covering Delhi, Kozhikode and Mumbai. Qatar's Ras Laffan industrial city came under Iranian missile attacks yesterday, which escalate the diplomatic tension between the two countries. Qatar Energy, which is country's state-owned petroleum company, said in a statement that emergency response teams were deployed immediately to contain the resulting fires as extensive damage has been caused. It further said that all personnel were accounted for and no casualties were reported. Meanwhile, Qatar's foreign ministry has ordered Iranian diplomats, military and security attaches along with their staff to leave the country. It said in an official note that Qatar considers both the military attaché and the security attaché at the embassy, in addition to the staff of the 2 attaché officers, persona non grata, and requests that they leave the country within a maximum period of 24 hours. Moving on to sports, star batter Ishan Kishan is set to lead Sunrisers Hyderabad in the beginning of the Indian Premier League IPL 2026 as regular skipper Pat Cummins will miss initial matches due to injury. A report. Ishan Kishan will lead Sunrisers Hyderabad during initial matches of IPL as Pat Cummins is yet to fully recover from injury. Abhishek Sharma will serve as Kishan's deputy during this period. Regular captain Pat Cummins will resume leadership duties once he regains full fitness. Following India's successful T20 World Cup campaign, Indian wicketkeeper batter Ishan Kishan, who made a major comeback to the team, will provide further strength to Sunrisers Hyderabad's IPL journey. SRH will begin their campaign against defending champions Royal Challengers Bengaluru in the opening match of the league at the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru on 28th of this month. With Vikas Sharma, this is Chirag Jha from Sports Desk.
And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran. Thank you, Sarabjit. With the crisis in West Asia escalating, the Hindustan Times opens with Iran warns 5 Gulf sites after its gas field struck. 22 India-bound ships on Hormuz evacuation list, informs the Hindu. Northeast states on alert after arrest of 7 foreigners, notes the Pioneer. 3 kids among 9 of family killed in Parliament building fire is the front page story in Times of India. Crude imports face high markup, 92.63 rupees sinks to new low as soaring Brent nears $110, says the Economic Times. The Statesman on its editorial page under the caption New Hollywood says how the latest Academy Awards narrate a different story. The victories of filmmakers such as Paul Thomas Anderson and Ryan Coogler signaled not merely a celebration of cinema, but a subtle shift in Hollywood's cultural mood. But the significance of the ceremony extended beyond individual careers. The evening unfolded against a turbulent backdrop, wars dominating international headlines, renewed debates over immigration in the United States, and an entertainment industry wrestling with the disruptive power of artificial intelligence. And finally, open or shut? Singapore misses its iconic Indian restaurant, Komala Vilas, founded in 1947, sparks shut-down fears amid prolonged renovation closure, informs the Indian Express. With that, it's back to you, Sarabjit. Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. The Union Cabinet approves small hydropower development scheme worth 2,585 crore rupees to boost clean energy initiatives in remote and rural areas. Government amends National Highways Fee Rules 2026 to strengthen toll compliance and digital enforcement. Air India and Air India Express to operate 48 flights to and from West Asia region today. Iran hits Qatar's Ras Laffan industrial city, causing extensive damage. Doha orders Tehran's diplomats and military to leave country at earliest. Vibrant 9-day festival of Chaitra Navratri begins today, marking the beginning of Hindu New Year. And with that, we end the morning news. Have a nice day.